So we have position time graphs. The parameters like velocity, displacement, and also accelerations may be represented in a good way by using graphs. So whenever now you are trying to represent what are the parameters in what we call it in a motion straight line, can be represented by using a graph. And the graph that we are going to consider about here is a distance time graph and velocity time graph. Kutakuwa na graph mbili ambazo tunazifanya consideration kwenye hii main point, kwenye point hii. The first graph that we have to consider is the distance time graph. This means that a distance is plotted on y-axis and a time is plotted on x-axis. That is why we call it distance time graphs. When you consider about a distance time graph, means a distance is plotted on y-axis and time is plotted on x-axis. So, on a distance versus time graph, motion at constant velocity is represented by a straight line. Motion at constant velocity is represented by a straight line. And the slope of the line represents the velocity of the objects. Example, this is a slope. This is a line. It consists of a slope. Means that if now you look at this one, so you'll be having, this is the displacement, and this is the time. So this will be changing displacement and this will be changing time. The slope now, will be equal. Slope will be equal to change in y over change in x. By doing so, change in y is equal to change in displacement over change in x, that is change in time. This means what? Change in displacement over change in time gives you what we call it a velocity. And that is why we have said kwamba the slope of the line represents the velocity of the graph. Because when you curve to, if this is the line now, so you'll be having change in distance over change in time. Change in distance over change in time, that is the rate of change. A rate of change in distance, that is called the velocity or speed. That is why we have said the slope of the line represents the velocity of the object. Consider a distance under this one. Sasa ukiangalia by reference of this one, utaona kwamba there is 1, there is 2, there is 3, there is 4. So 1 represents the object was stationary for the certain, for the while. And that is to say, the object is stationary for the time at a point to the right of the origin. The origin is here, means the distance is 0 and the time is 0. But when you look at this one, this object imetembea, maana yake imesogeza tu muda, lakini distance ni ile ile. Tafsiri yake ni kwamba alikuwa amesimama tayari wakati umeanza kuhesabika. Kwa hapa yuko stationary mpaka dakika fulani, hapa ni time 1. Mpaka time fulani ambayo ilikuwa imefikiwa. Manake ndio maana tunasema the object is stationary for a time at a point to the right of the origin. And then number 2, the object moves to the right with the constant positive velocity. When you look at this one, manake ilikuwa inapanda. Tafsiri yake ni kwamba ilikuwa ina cover distance, ina cover muda. Kwa maana hiyo hapa ina cover distance per time, ina cover distance per certain time. Maana yake kama ina cover distance per certain time, maana yake sasa inatengeneza velocity, which is positive velocity, ambao ndio nimesema hapa kwamba the object moves to the right with constant positive velocity. Tafsiri yake ni kwamba velocity ilipatikana kwa sababu alianza kucover distance at the same time ana cover time. Maana yake ukitafuta velocity yake utapata, ukitafuta velocity yako utaipata kwa sababu kutakuwepo na change in distance over change in time.
this means this provides velocity. Lakini ukija hapa kwenye hapa ambao ni straight line, hii hapa ambao ni horizontal straight line, the object stops and remains stationary for a time. Maana yake ni kwamba hapa ilisimama, kwa hiyo cover distance, labda hapa ilikuwa imefikia 5 meter la kwa muda fulani ambao ni time t, ambayo itakuwa ni t2. Tafsiri yake ni kwamba ilipofika hapa ilisimama, lakini wakati anasimama, kwa sababu muda hatujausimamisha, muda ulikuwa unazidi kusogea, ndio maana alisimama kwa muda fulani mpaka muda sasa tukasoma this is t3. Maanake this is the first time, this is the second time, this is the third time. Maanake alisimama kwa muda fulani. That is what we have experienced here. The object stops and remains stationary for a time. Sasa ilipofika hapa, sasa kukawepo na coverage of time na coverage of distance, lakini ikawa in the opposite way ambavyo kama tulivyokuwa tumetegemea, na ndio maana sasa the object moves to the left with a constant velocity that is greater than its velocity in 2. The object is now at a point to the left of the origin to the left. Sawa? Kwa maana hiyo tafsiri yake ni kwamba anaanza kurudi. Kwa hiyo hii ndio hii ya mwisho, hii hapa. Lakini time inazidi kusonga. Tafsiri yake kwamba kama mtu alikuwa anatembea huku, sasa akaanza kurudi tena. Akianza kurudi tena, kumbuka muda ni ule ule unazidi kusogea. Kwa maana hapa ata attain time 4. Maana yake time itakuwa inaongezeka. Lakini kifupi ni kwamba ukija kuangalia sasa kwamba hii hapa ni distance displacement time graph. Maana yake hii hapa object ilikuwa ina hii phase 1. Hii phase 1 tafsiri yake ni kwamba time ilikuwa inaongezeka na distance ilikuwa inaongezeka. Tafsiri yake hii hapa ni positive velocity. Lakini hapa tafsiri yake ni kwamba kitu kilikuwa kimesimama. Utofautishe ya velocity time graph inapokuwa hivi na ile ya distance time graph inapokuwa hivi. Kumbuka inapokuwa hapa, hii horizontal line inaonyesha kwamba the body was at stationary for the certain time. That is very important to understand, because this is quite different from the velocity time graph. So this is how now we can consider about the distance time graph. But remember the main point here, the slope of the line represents the velocity of the objects. Means the slope will be given as change in y, that is change in displacement, per change in time, that is the displacement per time. That gives what we call it velocity. The other graph that we have to consider about here is the velocity time graph. And this is the most important part when you are just talking about the graphs, position time graph. The velocity time graphs means that the velocity is plotted on y-axis and the time is plotted on x-axis. That is the meaning of the velocity time graph. Means it is the velocity against the time. And the time should be given in seconds and the velocity should be given in meter per second. That is the most important thing that you have to understand. And when you look at the graphs, you have something that you have to remember as a student, and you have to understand. I have drawn, consider these 3 graphs that I have drawn here. When you look at these 3 graphs, there are 3 of them. They have got different shapes, and every shape have got different meaning. Has got its unique meaning. And when you look at the first graph, there is something that you have to generalize. The slope of this graph, or the slope of the line, of the inclined lines. Because if now you are looking for the slope, a line should be inclined. So a slope for the inclined line gives what we call it acceleration. How does it happen? Remember, you have this one and you have this one. This is the line that is passing through the origin. And now, if now we want to consider what we call it a slope, we draw this one. This to represent the slope. This is the velocity and this is the time. So, to find out the velocity of this graph,
we'll be looking for the change in y, which is not y. Y is represented by velocity, because we have said the velocity is plotted on the y-axis. That is, will be change in velocity. And then here will be change in time. To find the slope is equal now to change in y over change in x. But what represents y and what represents x? What represents y is the change in velocity, and what represents change in x is the change in time. When you look at this one, change in velocity per time, change in velocity per time, according to the definition, we said acceleration is the rate of change of velocity. If that is the case now, a slope here is equal to the rate of change in velocity. This means that slope represents what we call it acceleration. So an acceleration will be represented by the slope of the line and should be inclined line, because we have inclined line and also we have what we call it a horizontal line. So a slope of the velocity time graph represents acceleration. That is very important. And we'll be having a positive acceleration and we'll be having a negative acceleration. That is called deceleration. So on this part, we are having positive acceleration. But on this part, we are having negative acceleration. That is deceleration. So we have here deceleration, which is the negative acceleration, and this is what we call it acceleration. But on the horizontal line represents the constant velocity. Now a constant velocity is represented by the horizontal line. It means that there is no acceleration because there is no change in velocity. If there is no change in velocity, no matter the speed is, whether you are moving with 100 meters per second squared or 100 kilometers per hour, but there is no change in velocity, there is no acceleration. So this horizontal line represents what we call it a constant velocity. This is the constant velocity or uniform velocity, or it is called uniform velocity. Means there is no acceleration. Why there is no acceleration? This is the point that you have to remember. There is no acceleration at this point. Why is it so? Because there is no change in velocity. Acceleration, it will happen only if there is a change in velocity. If there is no change in velocity, there is no acceleration. That's a point that you have to remember. Because if now you are considering about acceleration, you have to consider about change in velocity. In absence of the change in velocity, there is no acceleration. That is why a uniform velocity represented by a horizontal line. So this is a uniform velocity. This is a uniform velocity because here there is no change in there is no acceleration. So the point that we have to remember is that the change in velocity gives what we call it acceleration. If there is no change in velocity, there is no acceleration. Na hapa haina maana ya kwamba the body is having no acceleration, maana yake imesimama. Hapana. Tafsiri yake ni kwamba unaendesha gari, umekanyaga accelerator ikafika kwenye spidi ya 100 mita per second. Kwa hiyo hauongezi speed ile wala hauipunguzi speed. Maana yake umebaki pale pale. Kwa speed ni ile ile. Kama speed ni ile ile, tunasema hapo hamna acceleration. Kwa maana hiyo acceleration itatokea tu iwapo kama velocity itakuwa inabadilika. Na tunaposema velocity inabadilika, haina maana ya kwamba velocity inaongezeka tu. Inaweza ikawa inapungua ama inaongezeka. Kumbuka, kama velocity inapungua, tunasema ni deceleration. Kama velocity inaongezeka, tunasema ni acceleration. It is only possible to find out acceleration if there is a change in velocity. But if there is no change in the velocity, there is no acceleration. That is why here a horizontal line represents what we call it constant velocity or uniform velocity. And at this point, there is no acceleration. But an inclined line represents the acceleration. And this is acceleration. If there is a decrease in velocity, there is deceleration.
If there is an increase in velocity, there is acceleration. That is a positive acceleration, we have negative acceleration. That is very important. And the slope of the inclined plane represents what we call it acceleration. And I've explained here. Sasa, when you want to interpret this graph, ukitaka kufanya tafsiri ya hii graph, manake this body starts at rest. It starts at rest, means acceleration, velocity is 0 and time is, it was 0. This is 0,0. This is at rest. Kwa hiyo hapa ni at rest, means acceleration, velocity is 0 and time was 0. The body starts at rest, manake ilianza kwenye 0, then accelerated to the certain velocity with a certain acceleration that in which ilifika kwenye velocity fulani. This is the velocity ambayo ilikuwa tense. Manake hiki kitu kilianzia kwenye 0 kikiwa kimesimama, ndo kikaanza kutembea kwenda sasa. Kikaanza kutembea kwenda. Manake it was moving with a certain velocity. Manake it starts with the at 0, ilianzia kwenye 0, ikasonga mpaka velocity fulani ambayo inaonekana hapa. Tafsiri yake ni kwamba ilikuwa inasogea, muda unasogea. Ilikuwa inasogea, muda unasogea. Ilikuwa inasogea, utaangalia time hii inaongezeka. Kutoka hapa mpaka hapa time imeongezeka. Kutoka hapa mpaka hapa velocity imeongezeka. Kwa kulikuwepo na increase in velocity na kulikuwepo na increase in time. Na ndio maana hapa ilikuwa ina attain acceleration, kwa sababu kuna change in velocity, alafu kuna change in time. Maana yake the rate of change in velocity, hiyo tunaita acceleration. Kwa maana hiyo the body starts from kutoka kwenye rest ikaenda mpaka certain velocity. Then hapa inaonyesha kwamba ilipofika velocity fulani, ili maintain ile velocity. It moves with the constant velocity with a certain time. Kumbuka, even if there is no change in velocity, lakini time inazidi kuongezeka. Time inazidi kwenda. Kwa maana hiyo, alitembea kutoka hapa kwenye origin, akaenda kwa velocity fulani mpaka hapa. Halafu akakeep constant. Alipokeep constant, akaenda kwa umbali fulani mpaka certain point somewhere mpaka hapa. Sasa kilichotokea mpaka hapa, tafsiri yake ni kwamba muda umeenda, lakini velocity haikuwa inabadilika. Na ndio maana ni straight horizontal line. Maana yake haiwezi ikabadilika. Inapanda, inashuka, haipandi, inashuka, ipo pale pale. Alafu then baada ya muda fulani, kutoka point hii hapa, kutoka hapa tunaona ilishuka mpaka ikafika hapa kwenye 0. Kumbuka hapa kwenye line hii velocity is equal to 0. Halafu kwenye line hii time is equal to 0. Maana yake kwenye line hii time is equal to 0 na kwenye line hii velocity is equal to 0. Kwa hiyo kama ilirudi mpaka hapa, maana yake ilirudi mpaka kwenye velocity is equal to 0. Maana yake ili stop. Ilifika hapa mpaka ikafika kwenye at rest tena, ikastop. Lakini ilitumia muda fulani kustop. Kwa maana hiyo utaona hapa ilipofika hapa velocity ikaanza kupungua. Utaona velocity imeanza kupungua mpaka ikafika kwenye velocity ziko to 0. Lakini muda ulikuwa unaongezeka. Kwa at the first ilikuwa kwenye time 1 mpaka hapa. Halafu ika keep constant mpaka kwenye time 2 hapa. Halafu kwenye time 3 ilikuwa at rest. Maana yake velocity ilianza kupungua. Na ndio maana ilianza kudecelerate. Na iwezi kadecelerate kuna kitu ambacho umeapply, otherwise umeapply black. Kwa hiyo ulikuwa unaendesha gari, kwa hiyo gari linaanza likaenda, halafu ikafika velocity fulani ukakeep ile constant velocity. Halafu ilipofika kwenye constant velocity ukafika mahala fulani ukakanyaga breki. Ulipokanyaga breki gari likaanza kupunguza mwendo mpaka eventually likasimama. Hii ndiyo tunayoisemea hapa. Lakini ukija kwenye interpretation ya hii hapa at this point it is not at the origin, means observer alianza kuangalia gari tayari likiwa na velocity fulani. My point is observer started to observe the car when it was already at the certain velocity.
It was not at stationary. It was not at rest. It was at a certain velocity. So an observer started to observe from a certain point to a certain point when a body was not at rest. That is a very important point. And that is why a graph cannot start at rest. It cannot start at rest. It starts at a certain velocity. Kwa sababu it was alianza kuobserve tayari ikiwa inakimbia. Mfano mzuri ni kwamba unaangalia gari. Wala ambao wanapiga torch. Kwa mfano traffic wanataka kuobserve speed ya gari lako. Hawaambii kwamba simama sasa nikupige torch ambayo inaweza kurekodi velocity yake. Anaanza kurekodi gari likiwa tayari linatembea. Likiwa point A anaanza kurekodi velocity yake. Linaenda mpaka point fulani anaacha kurekodi velocity yake. Tafsiri yake ni kwamba ataanza kuobserve likiwa lina speed. Halafu atamaliza kuobserve likiwa tayari lina speed ama limesimama. Kwa maana hiyo tafsiri yake ni kwamba mtu anaweza akaobserve speed halafu akaobserve mpaka mwisho limesimama. Maana yake ni kwamba limeanza at a certain velocity. Likaenda na ile speed kama lilikuwa linaongeza, baadaye likapunguza ile speed, likabaki na ile speed at constant, maana yake uniform velocity, halafu baadaye likapunguza ile speed mpaka likaja likasimama. Lakini graph hii haijaanzia hapa. Haijaanzia kwenye origin. Tafsiri yake ni kwamba lazima sasa tujue kwamba hivi limeanza at rest au limeanza at a certain velocity. That is very important point you have to understand. Kwa sababu if now you fail to understand that point, you won't get exactly what you wanted. Lakini ukija tafsiri ya hii hapa ni kwamba limeanzia at rest likaenda with uniform acceleration. Halafu lipoenda kwenye uniform acceleration maana yake lilienda na acceleration fulani. Halafu then lika keep constant. Halafu ghafla likasimama. Suddenly stopped. Suddenly stopped. Or abruptly stopped. Abruptly stopped means ilisimama ghafla. Kwa likisimama ghafla limepanda. Halafu lilipopanda kufika hapa likaanza kwenda na horizontal, maana yake constant. Baadaye ghafla likasimama. Maana yake kama ghafla linasimama halina muda wa kupunguza mwendo. Kwa lilikuwa linakimbia limefika kwenye 10 meter per second, baadaye ghafla likasimama. Kwa hiyo hapo immediately, maana yake no time that was taken for it to stop. Because this is suddenly stop. This is abruptly stop. Manake it was moving. Then it keeps constant at velocity. Then it stopped suddenly. There was no time for it to stop or to decelerate. It is stopped just immediately. Manake imesimama ghafla. Kwa graph yake itaonekana hivi. Sasa kuna kitu tunaita distance covered. To calculate the distance covered, tuna calculate the area under the curve. Area under the graph. When you look at this area, ukiangalia this shape is a trapezium. So for this one, you would have calculated the area. Area is equal now, the area is equal now to a half, then A plus B, then times what? Heights. Kwa hiyo A inakuwa ni kutoka hapa mpaka hapa. Manake total time covered. Kutoka hapa mpaka hapa, total time covered. Kama labda time it was 30 second mpaka hapa, manake A itakuwa ni 30. Halafu B ni kutoka hapa mpaka hapa. Manake the time that was taken by the body to remain with constant velocity. Hiyo ndio tunayoita nini? A au B. Vyovyote vile unaweza ukamwa hapa iwe A au unaweza ukamwa hapa iwe B. Kwa the distance kutoka hapa mpaka hapa, halafu na distance kutoka hapa mpaka hapa, ndio hizi hapa A na B.
Maana yake kama utaamua hii hapa iwe A, maana yake tafsiri yake ni the total time that was taken for the body to remain with its constant velocity or uniform velocity. The time that was taken. Kwa hiyo kama aliapply 20 minutes to remain at constant velocity, hiyo ndo A. Lakini B itakuwa ni kutoka hapa mpaka hapa. The total time that was taken for the whole journey. Manake the total time taken for the whole journey from the origins, from the starting point to the finishing point. That is the time ambao ndo inaweza ikawa B. Alafu height is the maximum velocity that was attained by the body. The maximum height, the maximum velocity that was attained by the body is measured by looking at these points. The maximum, manake velocity iliyokuwepo kubwa kuliko zote ni hii hapa, ndio ambayo itatuprovide kitu ambacho tunaita height. Kwa height tutaipata kutoka hapa. That is very important. Kwa this is the maximum velocity attained, ambayo ndio itatupa nini? Height. Kwa then tuna kitu half is constant. That is all. Lakini for this shape, unaiangalia hii shape. Shape hii hapa maana yake itakuwa hivi, hapa hivi. Kwa itakuwa hivi, maana yake utagawanya hapa. Hapa utakuwa na shape A, halafu utakuwa na shape B. Shape A hii hapa. Shape A ni hii hapa. Shape A ni hii hapa. Ni hii hapa. Tafsiri yake ni kwamba utakuwa na shape ya namna hii, which is a trapezium. Kwa utakuwa na trapezium A, utakuwa na trapezium B, ambayo na yenyewe itakuwa ni hivi. Kwa utakuwa na A, utakuwa na B. Utatafuta trapeza hii hapa na trapeza hii hapa, utazijumlisha. Kwa utatumia kanuni hii hapa ili uweze kupata sasa area under the graph, ambayo ndio ina represent distance. Kwa hapa distance ya kutoka hapa utaipataje? Hii ni time, ambayo ni time ambayo itakuwa ni time hapa, time 1. Sawa? Halafu height tutaipataje? Hii hapa utakuwa na A, halafu utakuwa na B. A itakuwa ni hii hapa ambayo ni height hapa, ambayo itakuwa utasoma hapa. Halafu B utasoma kutoka hapa mpaka hapa, maana yake hii hapa ni B. Kwa kama utaamua hii hapa ni A, hii hapa utaamua ni B, no problem. Kwa utasoma distance ya kutoka hapa mpaka hapa na distance ya kutoka hapa mpaka hapa. Lakini haina maana ya kwamba ya distance. Ina maana ya kwamba kutoka hapa mpaka hapa ni velocity fulani utaisoma hapa. Kutoka hapa mpaka hapa ni velocity fulani utaisoma hapa. Utapata A na utapata B. Ukija hapa angalia A itakuwa ni kutoka hapa mpaka hapa, ama kutoka hapa mpaka hapa, ambapo utapata hapa A, halafu hapo utapata B. Kutoka hapa mpaka hapa, ambayo hii itasoma kwenye time, na hii hapa itasoma hapa kwenye time pia, ambayo ilikuwa inatumika for the body to remain at constant. Lakini hii hapa tutasoma velocity, ambayo ndio itarepresent h. Kwa utatafuta area ya huyu na area ya huyu utajumlisha. Kwa hiyo utatafuta na utapata area ya hapa. Lakini ukija hapa utaangalia ka area kako, maana yake utakuwa na area hii hapa, ambayo hii hapa automatic ni trapeza. Kwa trapeza maana yake na yenyewe utachukua tu area is equal now to a half, then A plus B then times h. Kwa utapata hii hapa. Kwa ukipata hii hapa, this is the area. Hii ndivyo ambavyo unaweza calculate area. Kwa maana hiyo area of a trapeza, ambapo hapa ni time that was taken for the body to remain at constant, lakini hii hapa vile vile kutoka hapa the total time for the whole journey, ambao ni time ya kutoka hapa mpaka hapo, utapata B. Kwa hiyo itakuwa ni B kutoka hapa mpaka hapa na hapa. Na nitasoma muda. Alafu vile vile height utasoma velocity yako ambayo itakuwa ni maximum velocity. Kwa hiyo in short, the area under the graph gives you what you call it the total distance traveled by the body, and it can be expressed in terms of meter. But if now somebody have told you to explain how to determine the area under the graph, you write it in terms of meter squared. But if it is given in terms of, you've been told the distance, you calculate and you write it in terms of meter. Now let us see an example on how we can calculate or we can deal with this kind of the questions. That this is an example that can be used to describe the velocity time graph.
a car starts from rest and accelerated uniformly at a rate of 4 meters per second squared for 5 seconds. It maintains a constant speed for 20 seconds. The brakes are then applied and the car stops it in the next 3 seconds. The question is, draw the velocity time graph. B, calculates the total distance traveled, the time taken for the whole journey, the maximum speed attained by the objects or by the car, the area under the graph. So the first question is to draw the graph, time graph. The graph of the velocity time. Means, if now you read carefully from the question, so the initial velocity was 0 meters per second. Why is it so? Because it starts from rest. Means it starts from 0,0 at original. Then accelerated to a uniform at a rate of this one. This is an acceleration. So we use the first equation ili tuweze kupata kitu kinachoitwa velocity. Kwa sababu ilianza kwenye 0,0. Then ikatembea with an acceleration of this one for 5 seconds. So this acceleration can be used to determine what we call it, the velocity that was attained within these 5 seconds. That is very important. And therefore, by using the first equation, V is equal to U plus AT, means the velocity should be calculated by using this formula. So U is 0 and acceleration is 4 times the time, that is 5. Therefore, the velocity that was attained within these 5 seconds is 20 meters per second. So this is the velocity that was attained. From 0 to 20 meters per second within 5 seconds, that was the velocity that was attained. And this velocity is the one that was kept constant. Kwa sababu hii ndo velocity ambayo alikuja kumaintain constant for another 20 seconds. Kwa the first time was that it is 5 seconds. This time was used to reach hii hapa velocity. Halafu the second time ambayo ilitumika kumaintain constant velocity hii ilikuwa ni 20 seconds. And lastly, the time that was applied for like car to stop, it stops after next 3 seconds. So that is the third time, that is T3 is equal now to 3 seconds. So we have 5 seconds, we have 20 seconds, we have 3 seconds. So the time that was taken for the whole journey, that is 2T. It was now, it is T1 plus T2 plus T3, which now is equal now to 5 plus 20, which is 25 plus this one, it is 28 seconds. Now we have answered. The time taken for the whole journey is 28 seconds. 28 seconds. So there are 28 seconds that were used for the whole journey. From rest to rest. Because it starts from rest, then finally stopped. That is at rest also. So the whole journey took this one, 28 seconds. The whole journey took 28 seconds. That is the question that we've been told. The time taken for the whole journey, it is 20. There are 28 seconds that were used for the whole journey. And then we have got what we call it the maximum velocity. The maximum velocity, because there is no greater velocity apart from this one. It is the maximum velocity because it is the maximum velocity that was reached by the car. And then it keeps this one constant. It keeps this constant so as for the 20 other seconds. Kwa hiyo hii ndo velocity ambayo ilikuwa attains
na object mara ya mwisho kabisa kwenye top, kwa sababu baada ya hapo tumeona ilianza tena kupunguza. Kwa ilitembea na velocity 20 ambayo ndio ilikuwa kubwa, na ndio maana ameuliza the maximum speed attains. Now we say the maximum velocity maximum, the maximum speed attains, it was 20 meter per second, because we have no other velocity which is greater than this one. Kwa sababu the greatest velocity, the velocity ambayo ilikuwa attained by the car ilikuwa ni 20 meter per second, ambayo ndo the maximum velocity attains. Then to draw the velocity time graph, consider about this one. When you are drawing, this is the velocity meter per second. Remember to write that is time, that is second. Remember one thing, you have to consider about a scale. It is not only drawing as you wish, you have to consider about the scale. The maximum time that was attained is this one. And now the maximum velocity that was attained is this one. So it is upon to you to consider about the scale that you are talking about. If now you decide maybe to use, then let's say it is 5, then here it is 10, then here it is 15, then here it is 20, then here it is 25, it is okay. Kwa maana hiyo sasa, the maximum, kama sasa utadecide sasa kwamba mimi nimedecide velocity ya time yangu itakuwa labda huku na kwenye useme labda itakuwa ni 2 by 2 by 2 by 2, tili utapata kulingana sasa na graph paper yako uliopewa, number of lines. Ukitaka kujua sasa hii hapa tunajifunza, tunaangalia number of lines ziko ngapi, kwa maana unagawanya kwa, unachukua 28 unagawanya kwa number of lines, utapata scale ambayo utaiweka hapa. Tafsiri yangu ni kwamba sasa utaweka, kwa hiyo velocity yako ni hapa, ambapo sasa umeambiwa ilianzia kwenye 0 ikaenda mpaka velocity ya 20. Kwa hiyo itaanzia kwenye 0 itaenda mpaka kwenye velocity ya 20. Velocity ya 20 hii hapa. Kwa hiyo ilianzia hapo ikaenda kwenye velocity mpaka ya 20 ndani ya sekunde 5. Kwa maana hiyo kama umepewa graph yako hapa, umepewa graph yako na umeweka scale. Kwa hiyo labda utakuwa umeandika hapa 2, 4, 6, kwa utatafuta penye 5 ili uweze kuweka hii. Maana yake hapa itakuwa ni hapa ni 5,20 kwenye hii point. Hapa ni 5,20. Then I maintain constant for other 20 seconds. Manake hapa I maintain constant. Sasa remember one thing, muda ulikuwa hausimami. Kwa hiyo hapa it won't be 20 seconds. It will be 20 plus 5. Because so far you have used the 5, then you add more 20 seconds, it won't be only 20, it will be 25. For this point it is 25 seconds. Kwa nini nimesema 25? Kwa sababu tayari umeshatumia sekunde 5. Kwa maana hiyo hauwezi ukarudi tena muda uje uanzie hapa ili upate 20. Utaongeza sekunde zingine 20 kwenda mbele. Kwa haitasoma kwenye 20 kwa sababu itasoma zote zile 5 na zile 20 ambapo itasoma kwenye 25. Kwa kutoka hapa maana yake tafsiri hapa utakuwa na 20 mpaka hapa ni 20. Lakini at this point maana yake utakuwa na hapa, maana yake utakuwa na 25,20 kwenye hii point. Maana yake kwenye time hapa ni time, alafu hapa ni velocity. Hapa ni time, velocity. Maana yake time hapa itasoma ni 5 seconds, velocity ni 20. Halafu hapa time itasoma ni 25,20. Then ali apply brake. Maelezo yake, this is according to the question. This is according to the question. Ali apply brake in which baada ya sekunde zingine
Baada ya sekunde 3 ndo gari lilisimama. Maana yake lilisimama, hauwezi ukasema lilisimama litabaki hapa. Kwa sababu likibaki hapa, ukikomea hapa, kumbuka unasoma hii hapa velocity 10. Ukikomea hapa, utasoma velocity 5. Ukikomea hapa, utasoma velocity 2 au 1. Lakini ukifika hapa, nimesema tangu mwanzo, hii mstari velocity ziko to 0. Na huu mstari time ziko to 0. Kwa hiyo hapa ndipo ilifika, lakini ilifika hapa kwa sekunde 3 zingine. Tafsiri yake ni kwamba sekunde 3 ziliongezeka kwenye 25, kwa hiyo hapa ilikuwa ni 28. Kwa this is time second. Kwa hiyo this is a velocity time graph yangu. Kwa maana hiyo itaonekana hivi. Kwa hiyo nimerepresent haya maneno kwenye graph. Hii ndio inaitwa velocity time graph. Then the car starts from rest. Here it is, the original, and accelerated the uniform velocity at a rate of this one. The rate, that is acceleration that was attained, 4 meters per second squared. So we have converted this acceleration to velocity, and we have got it as 20 meters. So it went 20 meters per second within 5 seconds. And then it maintains that 20 meters per second for other 20 seconds. And then the brakes were then applied, and it was brought to the stop after next 3 seconds. Here it is. Very important. Then we have answered the first question. The total distance traveled. The area under the graph represents the total distance traveled. And the graph, when you look this one, the shape here obtains in trapezium. Therefore, area will be equal now to a half, then in bracket A plus B times the H. A is the distance, the total time that was taken for the boat to remain with the constant velocity. Now A will be equal now to 20. And then B, it is the total time taken for the whole journey from here to here. Now B, it is 28. Then H, it is the maximum velocity attained by the body, that is equal now to 20. Therefore, we start substituting. It is therefore a half. Then here it is 20 plus, now it is 28, now times 20. Mathematically, this is 10. This is 48 times 10, which now is equal to 480, that is meter. Now the total displacement traveled, the total distance traveled is equal now to 408 meter. 408 meter. Now this is the total distance traveled. That is very important. Now the time taken for the journey, we have said it is the total time taken for the journey. We have said it is at T1 plus T2 plus this one. That was equal now. It is now 5 and then 20 plus 3, you get it is 28. So you read up here. It is now 28 seconds. Now the other question, the maximum speed attains. When you look at our graph, you find the velocity that was maximum, that was attained. It was only 20 meters per second. Haijaongezeka zaidi ya hapo. That is why it is 20 meters per second. Lakini geenda beyond of 20 meters per second, tungepata maximum velocity attains. And the last one is the area under the graph, which now we have calculated. Area under the graph is 400 meters squared. It is area under the graph. Now the area under the graph is 408 meters per second. So to differentiate between distance and area, distance is written with meter only, and the area is written with the meter squared. So this is how now we can calculate, we can draw, and we can plot. But remember, a scale should be written. Example, if now we would have said a scale here, vertical scale is data 1 centimeter represents what we call it 5 meters per second. That is the velocity. And when you look at the horizontal, we would have said maybe 2. We would have said maybe 1 centimeter represented by 2 seconds. So this is the scale that we would have used it so as to obtain what we call it a graph. A graph must be influenced by the scale. In the absence of the scale, we cannot say this is a graph. So that is something very important. So this is all about the position velocity
the position time graph. So the way that we represent parameters like velocity, like distance, and acceleration, they can be represented by graphs, and we have explained from the first time to the ends. Now that is the end of discussing about what we call it position time graphs.